Expérience, connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we come to you live every Saturday morning from the law offices of Kane and Vitel, and we bring you what you need to know about the law live right here on the radio. And as you know, we always give a free consultation at Kane and Vitel, and that means if you have a legal problem, you get in trouble with the law, or you get involved in an accident, or a loved one is injured in some fashion, we're here for you. All you have to do is call 954-523-5123 or 305-545-5123. And as you should know by now, it's always a free consultation. I do ask, if we're not available, please leave me your name and your telephone number, and we will certainly call you back. Bonjour tout le monde, c'est avocat Jonathan Kane qui vient chaque samedi matin dans même la salle, vient dire nous un petit bonjour, inviter nous rester dans l'école là, dans tout sorte à doit connaître sous affaire la loi, qui est un programme qui apparaît depuis plus que 30 ans, côté que l'hypothèse toute information que nous besoin pour capable aider nous prendre whatever décision que nous besoin prendre dans le pays. Et si nous avons un problème légal, nous connaissons consultation gratuite dans le bureau, lui toujours été disponible pour nous-mêmes. Nous simplement capables de les dans 954 523 51 23. We talked last week about some transportation issues. We talked about what happens if you're involved in a cruise accident, and we talked about all the different types of laws that are different with regards to cruises because of the ticket. And we talked about the importance of reporting it quickly. And of course, most importantly, that most claims require a 6-month notice for you to be able to make a claim. You must report it within 6 months of the incident. And as much, you only have a year for the statute of limitations to file a lawsuit. La semaine dernière, là, j'ai parlé avec nous concernant différents types d'accidents que nous sommes capables de faire, spécifiquement accidents les nous dans bateau. Eh bien, nous gagnons 6 mois les faits accidents ça pour nous rapporter. Et si on cas que nous avons fait avec ça, gagnons 1 an pour que cas ça soit capable de arriver dans court ou pour capable de gérer. So I thought this morning it would be good to stay on that path and talk a little bit about some other types of accidents that can happen. We'll talk about train accidents. Those are obviously a little more common these days. And when we're talking about
Bright Line and all of the other stuff that's going on here. We'll talk about some other types of accidents you can have with mass transit and how they're different, and what you need to know if you happen to have you or a loved one that, God forbid, gets involved in one of these situations. Alors, nous pensons que il fait sens pour nous continuer avec cette information ça sur l'autre qualité accident que nous sommes capables de faire dans l'autre circonstance, dans l'autre côté, tant que nous-mêmes qui utilisons mass transit, qui utilisons train, l'autre genre de côté, ça et tout, qui genre gérer cas accident ça, si toutes les fois nous-mêmes ça t'arrive. Now, the first thing I want to talk about, and let me tell you here, I'm not here to scare anyone, and they're not here to tell you not to use planes and trains and buses and what have you. But I just want you to know that there are cases that are available, and they are different when we're dealing with mass transit. First, we'll talk a little bit about plane accidents and crashes. Now, first of all, it is a known fact that passengers in an airplane are more safe than any other kind of transportation, and they're even more safe than they would be in their own kitchen. Alors, nous pas venir avec information ça pour faire aucun monde paix, ni pour ba aucun monde aucun problème. Cependant, en pile nous-mêmes, nous utilisons transportation de différentes façons, de différents types de transportation. Donc, pour avion, c'est un moyen de locomotion qui est en sécurité. C'est un coup que nous avons campé dans la cuisine la caille. But when I bring this up this morning, I'm not talking so much about plane crashes because thank God we don't see very many of those over the years. But sometimes there are some serious in flight injuries from airplane mishaps that are rare, but they do occur, and injured passengers have a right to pursue legal claims against the airline, its employees, and the aircraft company, and any malfunction that might have occurred. Alors, nous pression que pas un pile accident avion qui fait souvent, mais même le pas un gros accident qui fait, mais qu'on a certains dérangements qui fait dans l'avion, dans l'équipement, durant le temps que l'on a donné. Donc, si un accident arrive pendant nous la donné, eh bien, il y a un recours, il y a un bagage que nous sommes capables de faire avec ça. So again, this isn't about so much the rare incident of a crash. This is more in-flight accidents, and I want to just give you some common types of things that can happen. Many times it's caused by loose items such as luggage falling from the overhead bin. Dealt with those cases over the years. We've had cases where, believe it or not, the food cart that's rolling down the aisles can get someone can get injured if they get bumped really hard by one of these carts. That can cause some serious injury. Alors, il y a un peu d'instance côté que il y a des bagages qui passent durant l'opération de l'avion. Beaucoup de monde qui est serveur, qui a un food cart, qui a bien servi, non? Et bien, des fois, quatre là, il doit frapper un monde, il doit glisser avec une bombe que l'avion fait, causer des dommages qui pas aussi catastrophiques, mais quand même qui des dommages qui méritaient que nous gérions. And the most common, and we're seeing it a little bit lately, we've seen stuff in the news, is when something happens with turbulence, which causes a disturbance to the plane, and that can cause people like passengers who are standing or walking. If the pilot had allowed, sometimes they allow you to walk around, and if they hit turbulence, you can be injured in that way, and that can sometimes be negligence on the pilot or some kind of negligence because of the situation and not giving you proper warning. En plus, il faut qu'on ait une turbulence, côté que l'avion il fait un bien face, côté que nous-mêmes nous doit gagner des dommages qui arrivent, non? Et des fois qu'on gagne des erreurs qui se font tout dans le monde qui a piloté l'avion, dans les gens qui fait les choses. Now, let me make it clear. These cases are not easy because you still have to claim negligence. Probably the most biggest, broadest part of the law would be negligence claims. And if the accident was caused by the carelessness or inattention of an airline employee, such as the pilot or the flight attendant or maybe a maintenance worker or ground crew member, then the standard of negligence would apply like any other claim. Alors, pas étonné, non? Parce que quand ça arrive, c'est pas facile.
Et n'a gagné pour nous prouver une négligence de la part de soi employé et avion compagnie ça, hors de pilote là. Mais des fois, quand il y a des bagages qui arrivent, c'est dans le cours de travail, mais ça n'a pas nécessairement veut dire qu'il y a une négligence, peut-être ça. Basically, as we've talked about so many times over the years, negligence just means that the plaintiff, you would have to show that reasonable care was required during whatever issue happened and that they didn't follow that they didn't perform with reasonable care and they knew or should have known that somebody could get hurt. Alors, dans le cas ça, pour prouver négligence, il faut que nous sommes capables de montrer que moun sa yo, genre de activité ou action que yo tap mené dans le moment que nous subit dommage ça yo, peut-être doit prévoir ou connaît que ça t'a résulté en un dommage pour nous-mêmes. Now, I don't want to get too much into this next type of the reason that the next standard, but it's going to be common in airplanes, also in trains. These are federal standards that entitles people that are being transported by the public for a fee, such as airlines, fall into this category called a common carrier, which just means that the law imposes more duty of care on these common carriers than you would on a regular person just driving you in their car. Alors, la loi lui a un petit en plus de responsabilité à et moyens de locomotion ça yo, que les carrières en commun. Parce que eux-mêmes nous payons pour servir ça, à opposition si son amis qui vont nous rouler dans la machine, ou accident arrivé, c'est différent. And when I'm talking about these negligence claims, again, they owe you, under Florida law and federal law, the highest degree of care consistent with transportation and operation of their business. So that just means that all airline employees owe you a heightened duty of care to protect you, the passenger, from harm as you board the plane, you travel on the plane, and even when you're getting off of the plane. Ça veut dire que durant le temps que nous-mêmes, nous avons utilisé moyen ça, soit monter dans l'avion, chita, arrêter de voler avec nous, et déposer nos côtés nos aller, eh bien, il y a une responsabilité envers nous-mêmes pour gérer ça dans le sens côté que nous pas endommager. And then the last category that we see are products liability claims. And this one is pretty recent in the news. We all saw about 6-8 months ago where the part of the plane, the door ripped off in flight. That was an aircraft problem. In that case, the aircraft part was responsible for the injury. Even though the employees of the plane, the pilot and the attendants were acting with good care, they didn't do anything wrong. There was something defective with the aircraft, and that's what made the passengers get injured. Alors récemment, nous entendu que bon avion en plein air, que porte là était défoncé. Donc, monde qui t'a opéré avion, ça pas rien, yo même été fait de négligence. Ça, c'est un problème qui vient pour avec manufacture et monde qui a fait service dans l'avion. Alors, c'est eux-mêmes qui étaient défectifs qui sont responsables pour ça. Another good example of a design defect would be, for example, if the overhead bin became unlatched during flight and it hit the passenger below, that seat and the luggage fell on top of the passenger and they were injured, you may have a claim against the manufacturer of the overhead bin and the aircraft. So it can get complicated, but that's why we talk about these things, so you are aware that there are claims for aviation injuries. Alors, ça capable compliqué des fois. En pile fois, il y a un département compartiment sur côté de chita, sur tête, nous côté yo mettez et mallette, nous bagay ça yo. Des fois, ils ne pas bien fermé et puis ils sont tombés sur nous. Donc, nous venons à toute information. Ça, c'est pour plus à titre d'information pour nous-mêmes capables d'informer et comprendre qui est capable d'arriver et connaître qu'il y a des ressources et bagages pour faire ça arriver. And when we're talking about planes, we're also talking about helicopters or any other personal aircraft. I saw the other day an aircraft landed on a street in Texas and landed on 2 cars. So that would also be an example of an aviation accident. Even though you weren't up in the plane, it's still dealing with an airplane. Alors, nous sommes capables de comprendre, récemment, tu as eu un accident, tu es arrivé au Texas, côté que un avion, il était descendu sur 2 machines.
mais ou pas dans l'avion, mais si tu as subi un dommage durant le processus, ça, tu considérer ça comme un accident qui a un rapport avec l'avion. So, as we talked about, mostly we have situations that are generally caused by the pilot error, or maybe there's a maintenance problem with the aircraft, or a defective part of the aircraft, or it's a combination of all these factors that can contribute to an injury when someone is flying. Alors, nous sommes capables de comprendre que les nous avons voyagé par avion, eh bien, nous sommes capables de sujet à des accidents, à des incidents qui sont capables de causer des dommages à nous-mêmes, sans que nécessairement nous pas anticiper ou comme ça pour arriver nous. Now, I want to make it clear, not every time you go on a plane and there's turbulence or what have you, you have a lawsuit or in that regard, because again, we still have to prove that they were not acting reasonable. But some of the examples, some of the common causes of an aviation injury would include maybe flying into dangerous weather conditions. They didn't do a good job predicting the weather, or failing to inspect the plane properly before they take off. Those are considered pilot errors in some cases. Alors, c'est pas toutes les fois qu'un incident comme ça arrive, c'est négligence, c'est ça. Mais quand il y a des fois, grand pile, erreur que pilote la commet, ou deuxième monde qui assiste pilote la commet, qui mettait nous en danger durant le vol, ça. There's also sometimes errors with takeoff and landing. We've seen recently a few close calls with regards to traffic control errors where planes are coming in at the same time. Fortunately, nothing's happened, but those are some other common examples. Not common, but potential examples. Alors, il y a l'autre qualité exemple côté que le problème surgit, soit les avions à voler ou les labs descendent. Il y a des erreurs mécaniques, il y a des erreurs qui humaines, qui sont arrivées, qui baillent un résultat à des dommages à nous-mêmes passagers. And if you've ever been on a flight and you've been waiting to take off and it's delayed, and at the last minute they tell you that they can't go because the pilots or the crew have been timed out, they've been working too much, and that's because they want to make sure there's no pilot fatigue or stress or tiredness or even alcohol or medication use or illness. These are all things that obviously would be considered negligent if you let a pilot fly under those conditions, but that would be a cause for a claim if you found out that your pilot was flying with fatigue, stress, or even under the circumstance of under alcohol. Yeah, puis une fois qu'on y a des flights qui annulés ou qui retardés, soit parce que le pilote là travaille trop, il est fatigué, ou des fois qu'on y a des sens côté que eux-mêmes ils sont sous l'influence de la drogue ou de l'alcool. Donc, on va jamais aimer que le pilote là dans l'état ça al conduit, et souvent est arrivé, on comprend qu'on va capable de mettre ça là sous dos. And again, I bring this up this morning not to scare you and to reassure you that crashes do not happen very often. We hear about them many spread around years, and over the last 20 years, there's a handful of tragic ones that we all know about. But I'm talking about the more common issues of smaller injuries that can happen, like luggage falling from the bins, or maybe falling while you're disembarking, or having a problem with one of the getting hit by a cart and hurting your foot or leg. Those are some issues we've seen over the years, and just want you to be aware that yes, if you get injured on an airplane, you have the same rights to sue for negligence as you would here in Florida, but even a higher standard, because it's a common carrier, and as we talked about, they are held to a higher standard to make sure that us, the passengers, are safe. Alors, nous venons avec information ça, comme nous dit au préalable, c'est pas pour faire un monde fait. Alors, bien éduqué concernant ça, environnement, ça, on va utiliser, qui genre de problème il est capable de arriver, qui genre de solution qui gagne pour eux. Bien, vous sentez que vous venez comprendre bien qui ça pour garder pour eux. Avocats qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal.
Pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. We're back to what you need to know about the law. We're here live at the office at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do promise in a little bit we'll open up the phone lines like we do, and we'll try to take your calls live here this morning. We're talking about different types of transportation accidents. Last week we talked about cruise ships. We just talked about airplanes. Now we'll talk about something that, like we said before, has become more and more common. I know that my family has used it in the last couple of years, but with the advent of Brightline down here and, of course, Tri-Rail, what happens if you're involved or injured in a train accident? Alors, nous tournons encore avec tout ça, supposé qu'on est sous fait la loi, nous en direct depuis haut, mais Jonathan Kane n'a pas parlé d'elle, Sunrise, et nous-mêmes qui besoin de service, là, pour le téléphone, qui est question pour lui-même. Toutes nous utilisons ça de temps à autre, train, nous utilisons et l'autre moyen de locomotion qui récemment vient à la portée de nous-mêmes dans Florida. And again, this is not to tell you not to take trains, but train accidents happens. People do get injured. Sometimes they can be minor, but sometimes they can be life-altering injuries requiring medical attention and treatment and time away from work to recover. C'est pas que nous ne pouvons pas utiliser ce genre de moyens de locomotion, ça, il est très rapide, il est très vite, mais en même temps, c'est pour nous prêter attention parce que il y a des incidents, des bagages qui sont capables d'arriver, des accidents, peut-être que nous-mêmes, nous avons pas besoin de connaître qui gens pour nous gérer. And I'm thinking of the clients that I've helped in the past that were involved in some type of train incidents, and we were able to recover their medical bills and their lost wages and the damages that they were entitled to because someone was at fault for the accident. Rappelez-nous de quelques clients dans le passé que nous t'ai représentés qui étaient subi des dommages à la suite de l'usage de train, côté que ils étaient venus capables de recevoir soins médicaux et recevoir assez de dédommagement pour payer pour services médicaux que ils ont besoin et tout ça. Et pour gérer question de dommages corporels que vous avez. But just like before, if you know the laws and you do the investigation and you can determine that the railroad company or one of their employees violated any laws or operated the train in an unreasonable, unsafe fashion, then you may have a claim if they caused the crash. C'est un coup tout l'autre accident. Si que moun yo négligent, dans gens que yo opéré et train, dans gens que yo fait service ça, eh bien, ou capable de joindre que yo même yo responsable pour dommages que yo causé, soit à moun qui dans train, ou moun qui à terre, dépendant de gens ça arrivé. Again, they're not common, but sometimes a train can derail. That means they come off the tracks and crash. Sometimes there's a train conductor mistakes. They're going too fast or they're not braking when they're supposed to brake. And then obviously there's collisions with other trains, meaning they routed the trains wrong. Doesn't happen very often, but again, these can happen, and these would be common causes of railroad accident, or at least examples of common causes. Alors, ça peut arriver tout le temps, mais des fois, train qu'on déraille, des fois, conducteur qu'on allait trop vite, les poules prend break et stopper, il pas faire avec assez de douceur, il pas faire l'attente, ça qu'on cause des dommages à monde qui en dans train.
And it can get complicated, just like I said, with an aviation case where you might be able to sue the manufacturer. Maybe there's a problem with the actual train. You might have to go after the train company. Maybe there's something on the tracks that were not cleaned up and the tracks weren't maintained properly. Another issue can be something wrong with the signaling devices. You know, we see the lights for the train to go or stop as well. And sometimes if there's something defective or a problem with the signals, that can cause a crash as well. Alors qu'on y a un pile raison qui fait que gagne un déraillement, qu'on y a un pile autre raison qui fait que il y a un accident qui arrive dans le train, parce que nous avons une lumière, il y a un signal qui pourra annoncer l'avenir. Mais si signal ça, il y a un problème, il est défectif, il n'est pas baillé à l'heure, à temps pour le travail, il causer des dommages, eh bien tout ça capable de recours, capable d'aller contre manufacture compagnie qui fait rien. I would say the ones that I see, and I'm thinking of a dear client that I've known for a while now and helped her family years after I represented her in a train accident. But I had a client that was riding on a train up to Jacksonville um, or up to Georgia, somewhere in that area. And the train had a collision with a truck, with a semi truck. And these are probably, I would say, some of the more common type of accidents are collisions with cars, trucks, or buses or other vehicles. And these can be complicated because sometimes some of the fault is on the train operator, the conductor, for not trying to avoid it, not braking in time. And oftentimes we have to go after the car that was on the tracks when they should not have been. Or sometimes we do a combination of both. Alors, dans le passé, nous avons quelques clients de représenter qui prennent train dans Jacksonville, qui d'abord travaillent à Georgia. Eh bien, côté que le train, ça, il est frappé avec un gros semi, un gros truck. Eh bien, il y a un pile fois dans le cas ça. Eh bien, responsabilité, c'est pas tout simplement le conducteur de train qui d'abord allé trop vite, mais chauffeur et semi, ça, qui était stoppé ou qui était sous route train, que le pas de là, il y a une instance côté que yo même yo en tout. And it was that case, my client was on the train and a truck shouldn't have been on the tracks, and it was an 18-wheeler, and my client was injured and ended up having to have surgery, and we were able to make a claim. It turned out not to be the train's fault, so we did not make a claim against Amtrak at that case, but it was 100% the truck driver's fault for leaving his semi-truck in the roadway. And of course, we were able to pursue monetary compensation for my client for her injuries. We were able to get her medical expenses paid after the crash, which included her hospital care, the emergency room, and all of the surgery that she needed. Alors, dans le cas, ça, il était venu, c'est pas de faute train. C'était ce mal-là qui était stoppé côté que le pas de doué. Mais dans l'instant, ça, nous étions en mesure de mener un cas contre un truck là. Et moun ça était capable de faire des dédommagements parce que tu es obligé de faire opération et réhabilitation et tout ça. And just like an auto accident or any other case, we were able to secure future medical expenses because the injuries sustained in the accident were pretty severe for this client. So we were able to get some money put aside in case she needed care in the future, in case she needed medical attention and care in the future. There was going to be money available for that too. Et dans le cas, ça, moun ça, non seulement te recevoir soins, te recevoir bagage, mais nous en mesure pour nous te joindre des dédommagements pour problèmes que peut-être il est capable de développer dans le futur et pour te gagner assez de ressources pour être capable de gérer ça. And of course, you would be entitled, and she was entitled to lost wages. She had extensive injuries from this train accident, and it prevented her from returning back to work. So we were able to get her lost wages, both past and future lost wages. We call that loss of earning capacity. If you're a victim of any accident and you're unable to earn the living that you were prior to the accident, that's going to have a negative impact into your future earnings. And we call that loss of earnings capacity. Alors, moun ça, non seulement il était perdu un peu dans le pas de travail, mais il va pas l'autre temps encore dans le futur que le va perdu parce que c'est son monde qui tape travail au moment que ça a été arrivé. Donc, quand coup, tout l'autre accident,
eh bien, perte de capacité pour le travail là, eh bien, c'est très réel et nous sommes en mesure pour de sécuriser ça, ni ça le fait déjà, ni ça dans le futur qui est projeté qu'elle est capable de péter encore. And if this sounds familiar, these are what we call economic damages. The medical expenses and the lost wages, these are the economic damages that you would get in a regular accident, a car accident, or a slip and fall, or what have you. But with a train accident, you're also, and this client also was entitled to non economic damages. And these are intended to compensate you and your family for the non financial losses, not the lost wages and the medical bills, but the losses of the pain and the suffering you've gone through. Eh bien, ça représente des dommages économiques parce que soins docteurs, médicaments, exercices, tout ça, thérapie, tout ça que mon a gagné les besoins, pour dépasser quoi pour eux-mêmes, pour l'instant. Mais peut-être dans le futur, mon a capable de gagner quelque autre bagaille qui développe ça, même ça a toujours. Et que il peut gagner pour dépenser encore pour aider à rétablir. We talk about these a lot. These are the more difficult damages, these non economic damages, the pain and suffering. But that includes the physical pain and from your injuries, but also the mental anguish, the emotional pain you've suffered as a result of the accident. And that's true again of any type of accident. These are the damages we get on top of what you've lost economically. These are what you've lost mentally and the pain and suffering. And then thirdly, in some cases, if you have a surviving spouse or a parent or a minor child, may be awarded compensation for the loss of services and assistance and companionship that you got from that loved one. We call that loss of consortium. And these are all damages that would be available in a train accident, just like any other accident. Pour tout autre accident, il y a un peu l'autre bagage à considérer. Si moun sa li frappé tellement, côté que l'oblige passer un bon bout de temps dans l'hôpital, dans le centre de réhabilitation. Donc, nous venons priver de présence moun sa avec nous. Or, si elle retourne, il y a un paquet d'autres problèmes pour le gérer. Donc, nous venons perdre aisance en vie que nous avons gagné. Donc, dans ce sens-là, nous sommes capables de recevoir des dommagements pour perdre ça. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occuper les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. All right, we're back to what you need to know about the law. We're talking about different types of common carrier or transportation accidents. We've talked about plane accidents, aviation mishaps. We've talked about train accidents. And I want to specifically talk a little bit about as well Brightline, because that is a train that is currently now running from South Florida all the way in from Miami, stops in Aventura, Boca Raton, West Palm Beach, and now goes all the way to Orlando. Alors, nous tournons encore avec même affaires accidents sur le transit. Nous avons un Brightline qui sortit de South Miami jusqu'à Orlando et en plus, le monde utilise et moyens ça. And I've used it a few times. I think it's a welcomed expansion to public transportation here in Florida. It's giving people an opportunity to travel to Orlando easily, and it's helping our growing state to alleviate, hopefully, some of the crazy traffic that we deal with. Alors, on utilise pendant plusieurs fois, mais ça sont d'autres moyens de locomotion qui sont capables d'envoyer un changement en embouteillage qui gagne avec un pile machine dans l'arrière, les que nous pouvons aller dans distance d'un côté ça. And there's no question with this good comes some bad, and there's definitely, regrettably, been numerous tragic and fatal accidents since Brightline's inception. So again, like anything else, if you have
an issue with a bright line, if you get in a car accident with a bright line or a pedestrian with accident with a bright line, you can always call us. We're always here, 954-523-5123 or 305-545-5123. As you know, we've been helping families and representing individuals and families who've endured any kind of tragic accidents for over 30 years now, and these can be tragic, and that's why we come on every week to enlighten you and teach you about what your rights are here in Florida. Pas gen aucun doute, nous tous d'un moment à l'autre, nous capables de sujet à genre de problème ça yo, dans la mesure que yon bagay comme ça t'arrive, non? Nous voulons tous comprendre que bureau ça, nous l'a pendant plus que 30 ans, a porté service légal pour toute famille qui t'a injurié dans la suite d'un accident, quel que soit le type d'accident. Et nous là pour aider à joindre une solution, pour eux-mêmes aider à gérer le problème pendant que eux-mêmes ils recevoir les soins adéquats pour capable rétablir ce gens qui ont été avant que l'accident ça arrivé. Brightline started down here right in 2017, and as of about 6 months ago, there have been, including in Miami-Dade, Broward, throughout the process, around 82 deaths so far. In the past 2 years alone, there's about 28 deaths that happen with collisions involving Brightline trains, and some of them involving pedestrians trying to navigate across the train tracks. Alors, Brightline a commencé en 2017. Eh bien, à partir de moment ça, il y a à peu près 80 accidents qui fait de l'ESA à nos jours. Et durant les derniers 24 mois-là, il y a à peu près 20 personnes qui mourent à la suite de collisions avec Brightline, soit piétons qui a pensé que le train a venu, a bien courir passer, il n'est pas privé. Now, I will first, before I go forward, tell you that a lot of these accidents are the fault of the person driving the car or walking across the track. So I give you this warning, as I have before. You need to be super vigilant on near these Brightline trains. If the sign comes down not to cross, you do not cross. If the sign comes down and your car is somewhere near that, you don't park your car on a railroad track ever. If you're at a red light and you have to wait another minute or two to avoid having to be stuck on the tracks, you do that, because if you're on the tracks and this train is coming, they move very fast, much faster than people anticipate. And this is one of the reasons there are so many accidents, is people think they're not coming as quickly as they are and they can beat the train, and oftentimes they can't. So please keep you and your family safe. It's one thing if there's negligence involved by the train, it's another if it's your fault. Alors, ça nous va dire là, c'est pour nous prêter attention à lui, c'est très bien. Majorité de accidents qui arrivent avec train Brightline, c'est faute soit piéton ou chauffeur qui n'a machine qui pensait que la guettant passé train pas privé sous lui, mais train aller avec une vitesse tellement rapide, et bien dans un clin d'œil, il guettant frappé. Alors, ou pas jamais fait pour stopper sous track train pour penser que bon m'a guettant passé aussi bas la descendre ni ou pas passer, ou courir sillonner la dernier ou à pied ou courir pour ce qu'a passé. Mais faites attention à pas que près train les pour stopper sous pas pour une lumière rouge, et bien rester tant lumière fini pas courir sur track là parce que pas de temps échapper. Now, the good news is, over a year ago, the federal government put in about $45 million, and the state put in some money to help safeguard pedestrians and cars from these types of accidents. And they're planning to continue to enhance the rail infrastructure with protected fencing and improved safety signage, and raised pavement markers. So they're doing these things, and these are all good. But again, you also have to heed them. You have to listen to them when you see them coming. If you see the signs or the signals to stop, or you see protective fencing, don't climb over it and risk getting hurt. Alors, le gouvernement fédéral avec opérateur compagnie train, yo mette en pile l'argent de yo pour yo faire mettre signe, pour yo mettre avant-garde, pour yo mettre barrière, pour yo faire toute façon
pour faire nous connaître, pour nous prêter attention, utiliser caution. Mais il faut que nous-mêmes nous tendions ça tout. Parce que si nous pas tendons, nous pensons que nous allons stopper, nous allons courir passer, ou nous allons venir. Whatever ça nous pensons, les trains à venir, il peut pas arrêter pour nous, c'est pour nous faire attention, pas traverser et pas camper sur le train. Now, I just went over the types of accidents that happen on trains, and they're the same, of course, with bright lines. They have collisions with cars and trucks and motorcycles that might be on the tracks. They also have accidents with pedestrians crossing the railroad tracks. And this may occur sometimes as a result of the negligence of the person walking across the track, or it can, in some cases, be a failure to maintain the warning signs or the barriers that would have protected someone from crossing the tracks. Alors, nous comprenons que même gens gagnent des moyens de sécurité qui fait sur la route, c'est même gens ça tout, ils gagnent en place pour train en route, côté que yo ba en pile avertissement, en pile warning, qui gens que pour nous-mêmes nous capables sauvegarder tête. You can also, of course, make a claim, and again, you have to prove negligence, not just falling. But if you have a slip and fall or on a accident on a train or at the train station because there was an uneven pavement or there was some type of substance on the floor that they knew or should have known, you can still make a claim just like you would in a department store or grocery store for a slip and fall if there's negligence involved. Alors, nous comprenons que l'accident capable de arriver tout dans la station train. Si à terre pas even gain quelques si bagay qui pas correct là-dedans qui permettent que nous capables de glisser tomber, eh bien nous-mêmes nous capables mener un cas de slip and fall dans l'autre circonstance dans cas ça tout nous capables mener. So why am I talking about Brightline and we just talked about trains if everything's the same? Well, the difference is that Brightline operates at a high rate of speed, traveling through some private railroad crossings throughout all of the area. Eh bien, nous faisons parler de Brightline. Tout ça, nous parler de lui. Je pense que son train qui allait à une vitesse excessive et en pile fois route, train passé dans des propriétés privées. And I think one of the issues, and they're trying to address it, is that some of these private crossings lack the safety features such as the gated arms, the bells, and other signage and signals to clearly indicate that a train's approaching. And some of these crossings, again, still haven't been changed. Raison, c'est parce que gen côté train passé sous propriété privée, pas gen signe qui avertit que train li pas traverser là. So those are some examples of negligence against the company for not giving the awareness to someone approaching the trains. And given the trains come at such a high rate of speed, this leaves you, with limited time to react once you notice that it's coming. So please keep being aware of that. Ça, c'est l'autre façon côté que train compagnie capable responsable. Parce que dans la zone, ça, il n'y a pas de moyen pour avertir un train qui va traverser, qui a traversé là. Et au moment qu'on vient réaliser le train à venir, sous zone, dans le chemin, ça, il est déjà trop tard pour pas gagner assez de temps pour réagir, pour retirer le corps. Now, like I talked about aviation accidents, these are called common carriers. So there are laws in place. There are federal laws, and they are regulated by the federal government, the Department of Transportation, and the Federal Railroad Administration. And they have regulations in place to ensure the safety of passengers and the public while you're traveling on a train. Alors, nous parlons de carrières en commun qui occupent à faire tout moyen de locomotion. Eh bien, il y a une loi qui est en place au niveau de fédéral ou au niveau de state qui pour gérer et régir toute activité et appareil ça a utilisé. So, like we talked about before, if they're negligent, they have these safety precautions in place. So, if the rail company or Brightline in this case neglects its duty to provide the care and safety, whether through negligence or lack of work, and people are injured, they can be legally responsible. And in those cases, the rail company may be required to pay for your injuries. Alors, dans le cas de la négligence de la part de eux-mêmes, eh bien, compagnie train ça,
y a responsable pour gérer ça avec nous. Now, remember, you still have to prove to the jury if Brightline acted reasonably in operating the train in Florida. Did they warn the motorist or the pedestrian of the train coming? These are very difficult cases because there's a significant amount of people who died from these accidents who may have been negligent themselves or sadly, in some cases, did it intentionally. Alors, cas ça est très important parce que des fois qu'on a une négligence de la part des compagnies, mais qu'on a tout négligence de la part des monde. Ils pensent que eux-mêmes, ils connaissent plus, ils sont capables de gérer ça, ils sont capables d'éviter de tomber dans le problème. Non, ça. That negligence we talk about is significant because, as you remember, our law changed a few years back, and we must prove at least 50% liability, 51% liability on either the car that caused the accident or, in some cases, the train that caused the accident. So, if people are negligent themselves, if you, the car driver, is negligent yourself, or you, the pedestrian, is negligent yourself, that may make the claim worth zero if the jury believes that you were more than 51%. So it's important to know that if you or a loved one's been injured in these accidents, you need to call an attorney as quickly as possible. You can always call our office 954-523-5123 or 305-545-5123. And I say that because, like any other case, these are really important that they get investigated quickly so that we can determine who was at fault. C'est très important pour nous connaître qu'avec le changement de règlement qui s'est passé récemment, sinon à 51% responsable d'un accident, pas de aucune façon que nous sommes capables de mener en quel cas sur ça. Donc, c'est très important. Si un jury a déterminé la responsabilité, nous monter à ça, nous sommes capables de gagner, que nous sommes capables de couvrir, en dépit du fait que l'autre monde peut être capable de 49% en torrent ça. I mean, this almost sounds obvious while I'm saying it, but trying to pursue an injury claim or, God forbid, a wrongful death claim against a big company like Brightline or any train company on your own would not make a lot of sense. And again, there is a lot of investigation that has to go on in both of these types of cases. Both an airline or train case does require a lot of investigation, and typically is going to require the bringing in investigators that are trained and understand the situation so that they can help determine liability. Super important. Bien, c'est très important pour nous connaître un cas pareil. Il y a un pile d'investigation qui gagne pour faire là-dedans. Il y a un pile de travail et il y a besoin de services sur monde qui est expérimenté pour résoudre ça. Donc, il va faire sens pour nous-mêmes de penser que nous avons géré ça pour compte nous. On a toujours besoin de un avocat, nous sommes capables de bureau pour aider avec tout ça. We are here live on the radio. If you want to call in, you have a question you want to ask us on the law, we have a few minutes left, so we'll take those calls live if you want. You can call us directly here at the office, 954-523-5123, or, of course, 305-545-5123. I do ask if we're not available or if it's after the show, you can call us anytime. Please leave your name and number, and we'll call you back as soon as we can. We'll answer any questions. As you know, it's always a free consultation. And if I can't answer your question, I'm going to do my best to point you in the right direction. Alors, nous, en personne, dans le bureau, nous sommes à 6190 Nord-Ouest 11e Street, ou même qui gagne une question, ou capable de continuer à relayer nous dans le même numéro de téléphone bureau avec question pour durant programme, ça 954 523 51 23 305 545 51 23. Now, we're talking about transportation accidents. So let's finish it off with a bus accident. And I want to make this clear. This is a private bus. If you're driving on a long trip, Greyhound bus, big red bus, those types of buses driving here and there to Orlando. This is not our local city buses or county buses. Those laws are very different. And that is a topic for a whole show in itself. But we're talking about the big Greyhound buses you might take to drive up to Orlando or Jacksonville or wherever you're going. Alors, nous ne parler de bus accident, mais nous ne parler de autobus local. Ça a son l'autre loi tout à fait. Mais tant qu'on crée un red bus,
qui prend nous de Yon, qui t'a amené nous Orlando, Jacksonville. C'est de Yon nous va parler là. Like anything else, these are situations if you're in one of these buses and you've been injured in an accident with the bus, or you were in the bus and were injured while the bus had an accident, you too would be able to get compensation. I would warn you, like I would in any other situation, many of these buses are have insurance companies behind them, they have lawyers behind them, and they will try to settle the case for cheap with you quickly. So again, if you've been injured in any of these types of situations, it's at least worth the phone call to the office to find out what's going on. 954-523-5123. I say that because I had a client come in yesterday and he's being offered money by an insurance company, not for a bus accident, but it reminds me that it happens in all these scenarios. So if you've been seriously injured, don't take a quick settlement from the insurance company, because that'll be the last chance you have. Alors, nous parlons de ça parce que gros boss ça yo gagne assurance compagnie yo gagne un gros avocat qui a défendre yo. Et en pile fois, lors font accident là-dedans, yo court bien vite au fond de 3 gouttes, penser qu'on va le prendre. Eh bien, nous décourageons pas faire ça. Venez ouais avocat et les bureaux nous pour que nous-mêmes nous capables mener à aller aussi loin que le capable aller pour vous, et de manière pour capable recevoir maximum compensation pour ça qu'il faut là. Although they don't sound so tricky, establishing liability in a bus accident can be tricky because a lot of times there's more than one party that might be in fault. It might, if another vehicle runs into the bus, then the driver of the other vehicle might be liable. But if the bus causes the accident, then the bus might be liable. If both were at fault, then both might be liable. So they can get tricky when we're getting to that situation. Alors, en pile fois, cas ça yo qu'on gagne en pile nuance là-dedans yo, et gagne en pile bagaille à considérer, et bien dans ce sens ça, yon avocat qui peut présenter nous dans un cas comme ça, qui est capable de mener toute investigation nécessaire de manière pour capable arriver couvrir tout ça qui pour couvrir l'accident et joindre tout ça que nous-mêmes nous devons gagner là-dedans. Now, obviously, the bus driver has to have a special license and they have to undergo certain training and testing. But what happens if the driver falls asleep, or the driver was under the influence, or they were playing with their phone, or negligent in any way? Then you can hold the bus driver and the bus company liable for that type of accident. Et en pile fois, nous sommes capables de mener cas non seulement contre notre compagnie, mais contre le chauffeur. Parce que si le chauffeur est distrait, chauffeur a cherché des bagages dans le téléphone, ou si son monde qui est malade, ou si son monde qui boit à faire, eh bien, lui-même, le contributoire, il est capable de négligent à toute compagnie. Nous sommes capables de suivre tous les deux. You can sometimes, again, sue the bus driver and the bus company, the owner of the bus, because they own the bus. They're responsible. Well, what if the owner of the bus was required to perform maintenance on the bus and they didn't do it, or they are responsible as the owners to make sure that they perform timely maintenance on their buses. They make sure that they're safe, and also that they hire appropriate drivers, that the drivers have been trained properly, that they do have all their licenses, that they don't have issues with drinking or drugs. These would all be negligence on the company if, God forbid, there was a serious accident. Alors, en pile fois, tout, ni boss chauffeur, ni maître, et boss là capable responsable, parce que si mettre boss là t'es supposé faire et mécanique supposé faire maintenance dans ça, il pas faire ni négligent, et en raison de négligence ça on va arriver pendant qu'on dans boss là, c'est bon capable assigner ni parce que il vient négligent qu'on y a là, il pas gérer et appareil ça agent que le doit faire. And let's say you're on a tour somewhere, on a vacation, or you're on a tour here. The tour company also has a duty to hire the bus company. So you might have a claim against the tour operator as well as the bus company, because they might have their job is to hire a bus company with a good safety record. And if you were able to find out that they didn't do that, there may be a claim there as well. Alors, en pile fois tout, pour compagnie tout, si vous renégez dans responsabilité pour yo faire service adéquat dans temps nécessaire pour autobus ça yo et que yo pas fait, et bien yo même tout yo capable de joindre négligent. Again, I'm not talking about public being on an accident on a Dade County or Broward County bus. It doesn't quite work that way. Those laws are very different and very specific when we're dealing with
county buses. This is what tour buses, but again, all of them have the same theme involved, which is if somebody's negligent and causes you to be injured on a plane, on a train, on a bus, then you have the same rights as you would if you were in a car. Even more rights because of the standards under the federal laws and state laws here in Florida. Alors, nous ne pouvons pas parler de autobus local qui fait ça. On a parlé de l'autre gros autobus qui fait transportation de un état, on l'autre, de un ville, on l'autre qui allait bien loin, un genre de ça. Ils ont tous une responsabilité envers passagers qui montent dans l'autobus, qui a servi avec eux, pour eux-mêmes, ils ne sont pas négligents et pour ne pas causer aucun dommage à nous-mêmes, soit par négligence ou omission, ou ils n'ont pas fait travail. Listen, this stuff is complicated. I bring it up so that you're aware of it. But as you can see, if you get involved in one of these types of accidents, there's a lot going on and there's a lot to look into and investigate, and you need help. So if someone that you know gets in one of these situations, you have my number. I've told you before, I'm going to tell you again, take my phone number, put it in your phone. It's a free consultation. That way, I'll have your back if you have a problem. I'll have the back of your family members and friends, but you have to call me. I can't call you. I would never call you because that's illegal. But I'm out there for you and ready for you anytime. 954-523-5123 or 305-545-5123. We look like we're coming to a close of the show. So I want to wish you a wonderful weekend. Bon fin semaine. God bless and have a wonderful day. Alors, comme vous entendez, ou même qui est accidenté, qui n'a pas de problème légal, c'est pour prendre une initiative là pour les avocats, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les ou, c'est tout à fait illégal pour avocat pour téléphoner pour une fois accident pour l'offrir au service. Cependant, nous-mêmes, nous sommes capables de contacter lui. Une fois qu'on fait venir ça, eh bien, lui-même, il est capable de gérer tout problème pour nous-mêmes, il est capable de faire tout ça, il est capable de avoir tout le temps aide nécessaire. Alors, nous, il vient de faire un programme dans le matin, nous disons merci, nous apprécions le support que nous baillons officiel durant tout le temps ça, et nous remercions pour tout ça, et passez bonne fin de semaine. Connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305-545-5123.